Exitians más de 60 años y cada mañana te despiertas sintiendo más débil, con menos energía y notando que algo ha cambiado en tu cuerpo, especialmente en tu circulación, y es fácil pensar que todo se debe a la edad. Pero la realidad puede ser mucho más sorprendente de lo que imaginas. Muchos hombres viven este preciso en silencio, sin darse cuenta de que hay pequeños hábitos diarios que están afectando su bienestar, especialmente durante la noche. Y lo más interesante es esto. A veces, un cambio simple. Algo tan sencillo como una cucharada del alimento adecuado antes de dormir puede marcar una diferencia real. Soy la Dra. Camila Rosales, especialista en salud masculina. Y durante años he trabajado con hombres que creen haber perdido su vitalidad. Hombres que pensaban que su energía, su fuerza y su conexión consigo mismos eran cosas del pasado. Pero una y otra vez he visto lo contrario. El cuerpo no deja de responder, solo necesita el estímulo correcto. Nos han enseñado a enfocarnos en el día. El ejercicio, las vitaminas, el café de la mañana. Pero rara vez pensamos en la noche como un momento clave. Y sin embargo, es precisamente mientras dormimos cuando el cuerpo entra en su modo más profundo de reparación. Durante el sueño, se regeneran tejidos, se equilibran hormonas, y se optimiza la circulación. El problema es que, sin los nutrientes adecuados, ese preciso no ocurre como debería. Con el paso de los años, factores como la disminución del óxido nítrico, cambios hormonales y cierta rigidez en los vasos sanguíneos pueden afectar el flujo sanguíneo. Esto no solo impacta el rendimiento físico, sino también la confianza, el estado de ánimo y la calidad de vida en general. Pero aquí viene lo importante. El cuerpo quiere repararse. Está diseñado para hacerlo. La clave está en dar lo que necesita en el momento adecuado. Recuerdo a un paciente de más de 70 años que llegó a consulta sintiéndose completamente desconectado de sí mismo. No era solo un tema físico. Era emocional. Después de revisar sus hábitos, note algo común. No prestaba atención a lo que hacía antes de dormir. No había estrategia, no había intención. Cuando empezamos a hacer pequeños ajustes en su rutina nocturna, todo comenzó a cambiar. Dormía mejor. Se despertaba con más energía. Se sentía diferente. Y todo comenzó con algo tan simple como lo que comía antes de acostarse. Por ejemplo, los huevos. Durante años se han asociado solo con el desayuno, pero su valor nutricional va mucho más allá. Contienen proteínas de alta calidad, aminoácidos como la leucina y vitaminas esenciales que apoyan la función muscular y hormonal. Además, contribuyen indirectamente a procesos relacionados con la circulación. Consumidos por la noche, especialmente en formas fáciles de digerir como hervidos o escalfados, pueden ser una excelente opción ligera y nutritiva. Otro alimento interesante es la mantequilla de almendra. Una simple cucharada aporta grasas saludables, magnesio y compuestos que ayudan a mantener estables los niveles de energía durante la noche. Esto favorece un descanso más profundo y continuo. Y el descanso no lo olvides, es una de las herramientas más poderosas que tiene el cuerpo para recuperarse. También está el jugo de cereza ácida, conocido por su contenido natural de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, contiene antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación. Un pequeño vaso antes de dormir puede convertirse en un ritual simple pero efectivo para mejorar la calidad del descanso. Las semillas de calabaza, por su parte, son pequeñas pero muy completas. Aportan magnesio, zinc y triptófano, nutrientes que apoyan tanto el sueño como la función hormonal. Además, pueden contribuir al bienestar prostático, algo especialmente relevante en hombres mayores. El yogur griego es otra excelente opción nocturna.
Su combinación de proteínas de digestión rápida y lenta permite que el cuerpo reciba un suministro constante de aminoácidos durante la noche. Esto apoya la reparación muscular y el equilibrio metabólico. Y si hablamos de proteínas de liberación lenta, el queso cottage también merece atención. Y es fácil de digerir, nutritivo y puede ayudar a mantener el cuerpo en un estado de recuperación constante mientras duermes. Para algunos hombres, una opción práctica puede ser un batido nocturno sencillo, con ingredientes como proteína de suero, colágeno y una pequeña cantidad de aminoácidos esenciales. No se trata de complicarse, sino de aportar lo necesario. Pero más allá de los alimentos específicos, hay algo aún más importante: la intención. Muchos hombres hacen esfuerzos durante el día, comen mejor, se mantienen activos, pero descuidan ese último momento antes de dormir. Y ese pequeño espacio de tiempo puede marcar una gran diferencia. Irse la cama sin haber nutrido adecuadamente el cuerpo, o consumir alimentos que alteran el azúcar en sangre, puede interferir con los procesos naturales de reparación. En cambio, elegir conscientemente algo ligero, nutritivo y equilibrado puede ayudar al cuerpo a hacer su trabajo. Los cambios no suelen ser inmediatos, pero tampoco tardan tanto como muchos creen. Algunos hombres notan mejoras en el sueño en pocos días. Otros comienzan a sentirse con más energía en 1 o 2 semanas. Y con el tiempo, estos pequeños ajustes pueden traducirse en cambios más profundos. No se trata de buscar resultados milagrosos, sino de apoyar al cuerpo de forma constante. Porque el cuerpo responde. Siempre responde. Y hay algo que quiero que tengas muy claro: envejecer no significa rendirse. No significa perder lo que te define. No significa desconectar de tu propia vitalidad. Significa adaptarse. Significa entender mejor lo que tu cuerpo necesita ahora. He visto hombres recuperar su energía, su confianza y su bienestar en etapas de la vida donde pensaban que ya no era posible. No porque hayan hecho cambios extremos, sino porque comenzaron a escuchar a su cuerpo. Porque decidieron cuidarse. Esta noche tienes una oportunidad sencilla. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas complicar. Solo elige un pequeño paso. Tal vez una cucharada de algo nutritivo antes de dormir. Tal vez un hábito nuevo. Una decisión diferente. Algo que le diga a tu cuerpo: estoy aquí. Quiero sentir mejor. Quiero cuidarme. Y deja que el preciso comience. Porque nunca es demasiado tarde para mejorar tu calidad de vida. Nunca es tarde para sentir más fuerte, más conectado y más presente. Tu cuerpo no está en tu contra. Está esperando tu apoyo. Y a veces, ese apoyo comienza con algo tan simple como lo que decides hacer antes de cerrar los ojos cada noche.